I The Last Campfire. இந்த கேமோட ரிவ்யூஸ்லாம் நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் எல்லாமே 9 அபோவில் தான் இருந்துச்சு. இட்ஸ் அ கிளிக் அண்ட் ட்ராக் கேம் மாதிரி. அண்ட் அகைன் இந்த கேமில் அந்த ஆக்ஷனும் இருக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ரொம்ப மைல்டாக சாஃப்டாக போகிற மாதிரி கேம் தான் இதுவும். தி லாஸ்ட் கேம்ப்ஃபயர் வேறு இடம் ஏதோ கடைசி இந்த இடம் மட்டும்தான் எல்லோரும் கேதர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குது. இதான் நம்ம கேரக்டரா போயிட்டாங்க. So there is a place where the lost embers go. As their light begins to fade, இதான் நம்ம அப்போ ரெட் கலரில் ஒன்று இருந்துச்சு. அது Ember ran because standing still made them feel helpless. அம்பர், இதுதான் அம்பரா? The wall glistened. The painting showed embers on a sacred journey. இங்கே தான் எல்லோரும் வந்தாங்க, வந்து நெருப்பில் போயிட்டாங்க. இது எங்கேயோ மாறி போயிடுச்சு. இது என்னது? Ember felt so afraid and alone that it was a relief to find someone to talk to. Ember froze, almost too frightened to look away, when they noticed a small satchel. பார்க்க நல்லா இருக்கு, ரொம்ப பயந்து குழந்த மாதிரி. The satchel felt heavy. Ember looked inside. The statue shone brightly in the light.
there was a symbol on the floor. There was a symbol on the floor. Is that all? There was a symbol on the floor. Okay. போணுமா மேல? Ember noticed something wrong. இருக்கணும்ல? ஓ. There was a round space where something used to fit. இப்பதான் பவுச்ல இருந்து எடுக்கணும். To Ember's delight, the golden statue slid perfectly into place. Click and add just to move. Puzzle. Ember left, feeling sorry for the stranger now alone in the dark. என்ன ஒரு பாவப்பட்ட மனசு. The stairway opened into a dark forest. Ember could feel fear taking over. They'd washed up alone, somewhere very unfamiliar. இந்த பறவையால தான் துடுப்பு கீழே வந்துருச்சு. Ember felt like they were being watched. Double click to dash. As Ember approached, the flames seemed to call out. Guiding light. With a feeling like falling, the forest had slipped away. Ember felt lost in darkness and ruin. The caged flame stoked new hope in Ember. Hey. Oh. பரவாயில்லையே. மறுபடியும் திருப்பி விடணுமான்னு திருப்பி கூட முடியாதுல்ல. இல்ல இங்க இதுல தென் சைனா புடிச்சு கீழே இழுக்கலாம். Hope was almost within reach. The flame spoke and Ember listened.
The flame lingered ahead. ஃப்ளேம் கூட்டு போகுது, எங்க கூட்டு போகுது? Was it trying to escape? I don't think so. Or leading the way? உயிரோட வந்துருச்சு. The campfire flickered into life. The ghost spoke. Hope has returned to a forlorn. I will warm them until they choose to move on. Ember looked to the ghost for answers. Where am I? This is a place between places. என்னடா place between places? To travel through as your light fades. But none have passed on in a long time. The Forest King now holds us here, and those who linger will turn forlorn. Again that word, forlorn. The forlorn are those who lost their way along the path. If you find them, send them to me and I will guide them. I am just a guide along the way to fan the flame. So many lost embers have I seen. More than I could. Ember thought of those they loved, those they'd left behind. There were others lost along their journey. இதோ அத மாதிரி க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. Find them and I will guide them. The Forest King watches the doors. இந்த டோரா? The campfire will light the way. ஓ நல்லது. Find those who are lost. Bring embers to the fire. Step backwards, little Ember. Look behind. Upon a small grassy cliff rests a forlorn. Begained. 1 2 3 4 5 6 7 பேர். அதான் எங்க காட்டுதுல 1 2 3 4 5 6 7. ஓ இதுவா? forlorn. எனக்கு நடந்து போறது காமெடியா இருக்கு. இது போறது வழி இல்லை, அது அந்த வழி. சரி போய் பார்க்கலாம். வழி இருக்கா? இதோ இங்க. ஏய் என்னது? மேல ஒன்று இருக்கு. ஓ நோ வே. இங்கேருந்து உள்ள போக முடியுமா? இல்லை. சிலந்தி வலை. Good, but no way. இந்த சைடும் வழி இல்லை, இந்த சைடும் வழி இல்லை.
கோயில் அப்போ பின்னாடி மேலே இருக்க இது கீழே இறக்கி போட்டு மேலே ஏறணும். இப்போ வேறு வழியாக சுற்றிட்டு வரணுமா? ஓகே. ஓ, இது நான் இவ்வளோ பெரிய தாமரை பூ. Barely visible through the murky water was the shadow of something hiding. Shadow something hiding. பெரிய மீன் இருக்கா? And on a small pier with barely a sound, a lonely fisherman sat. Lonely fisherman sat. Hey, தவளை. What happened? இங்க வா. ஓ, தூக்கலாமா இதா? ஃபர்ஸ்ட் இவங்க போய் நான் பேசலாம். The ember was curious. Where did you wake up? I'm headed for the crossroads. It's not far, I think. I've heard there's a nest there. A safe place. Crossroad nest, safe place. Hey, can I go there? No, formula. The fisherman murmured quietly between sorrowful breaths. Sorrowful soul. The fisherman felt so useless. His former joys were hollow. எதையோ எடுத்துட்டு வரணும், ஆனால் காத்தடிக்குது. கண்டிப்பாக திருப்பி இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். Sitting out there every day by the pond. Only the dark water to hear him talk. In that darkness, a glimmer flickered. ஓ, அதுக்கு கொடுத்த மாதிரி ஃபயர் கொடுத்து எழுப்பி விடணுமா? Beating like a drum. A thought that went round and round. It all started with a frog. அதாவது திரி போட்டேன், அது நெருப்பு அணைச்சிட்டு இருக்கும். By the pond, a constant reminder. For a brief moment, the fisherman struggled to speak. He looked at Ember, hopeful. The fisherman spoke softly. There's a frog in that pond, a big one. ஸோ அதுதான் அந்த தண்ணிக்குள்ளே ஏதோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிச்சு. Saw him grow from a tadpole. We were friends of a sort, spent every day side by side. Tell me more. So much better at fishing than me, that frog is. Catches them before I can bait them. Oh, it makes me feel useless some days. The fisherman sighed. I've wasted so... The old man looked carefully at the pond, at their rod, well, listen to me here, rambling on and on. It helps, though, telling someone. Thank you, Ember. If you need help catching anything, you just ask. What about the frog?
You saw the frog? Did the frog mention me? You ask the frog about me. See what they say. In the frog. Actually, no, just... Please don't tell the frog how much I talk about them. About fish. They say catching a fish isn't the point. So I tell myself that. Catching fish is not the point. I அப்புறம் எதுக்கு tell fishing myself பண்ற? that a lot. About your hat. I chased old Blue Betty round this pond for years. Best days of my life catching that fish. மீனா மீனை தினம் தலையில குலாவ மாட்டிச்சு. Had to use myself as bait. Stuck on me head ever since. அவனே வெயிட்டா யூஸ் பண்ணியிருக்கானா? Poor little worms. They didn't ask to be here, but how do you fish without them? One for me, one for the fishes. Slurp 'em down. Okay, bye. If you need help catching anything, you just ask. Okay, I will ask you. Oh, me. I can do this. ஓ இது அந்த வழி. அதுக்குள்ளே தான் பூந்து இங்கே இந்த வழியாக வெளியே வந்தோம்ல. ஸோ The frog stared at Ember, its belly rumbling. Its eyes were fixed on Ember, but it seemed to mean no harm. Was this the frog that the fisherman spoke of? Ember could hardly ignore the rumbling from the frog's belly. ஏதோ சாப்பாடு போடணும் அதுக்கு. ஃப்ராக் பசி. கேம்புக்கு இந்த சைடு என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு. இதுதானே இருந்துச்சு, ஓடி போச்சு. The old gate was locked. எதுவும் இல்லை. இதுக்கு சாவி The crow கண்டு held its shining trophy tight. குளத்தில் போட்டுருச்சு. யூ ஷெல்ஃபிஷ் க்ரோ. கீழே போட போகிறேன்னா அது என் கையில் கொடுத்துருக்கலாம்ல. The cave entrance was overgrown with dry brambles. இங்கே ஒன்று இருக்கு. The stranger whispered, "Ever feel like you are being watched? I've never felt that. What does it feel like? Is it nice? It sounds nice." Sounds nice. இங்கே தான் போட்டுச்சு. The key was nestled between the reeds, but it was just out of reach. எடுக்க முடியாதா? இது ஐட்டம் தேவை. Bird. No. Frog. Huh?
ஏய் இது என்ன வாம்? ஏய் படே ஓகே இங்க படே. இப்போ அப்படி போகிறதுக்கு இடம் இல்லை. மாட்டேன். The worm looked helpless, with no way to escape. As Ember picked it up, the worm let out a little yelp. Wow. Oh, good. Easy on the light. Inside was a scrap of journal. The strangers on the water went on without me. Where have I landed? Vines and thorns stretch out to trip me. அது ஸ்டார்டிங் வீடியோவில் வந்துச்சு. அது எழுதுன லெட்டரா? அப்போ அது ஹீரோ இல்லையா? ஆம்பர் தான் ஹீரோவா? கிட்ட பண்ண கீழே வச்சுது. இங்கே ஜானல் இருக்கு. அண்ட் மேலே இங்கே எங்கேயாச்சும் போகணுமா? The cave entrance was overgrown with dry brambles. இங்கே இல்லை, இங்கேயும் போக முடியாது. ஸோ பேக். ஜம்ப் பண்ணுமா? ஜம்ப் பண்ணோம்ல இது. இல்லை. ஃபாரஸ்ட் கேம்ப். தவளை பசிக்குதுன்னு சொல்லி கத்திட்டு இருந்துச்சு. தவளைக்கு போய் புழு போட்டு பார்க்கலாமா? The frog stared at Ember, its belly rumbling. Show item. This was not how Ember had imagined the end. Me too. The gurgling of water, a deafening heartbeat. But then... Oh. The fog returned Ember's good deed by leading them to a lost forlorn. Lost forlorn. The stranger stood alone. Their friends have fallen aside. Retreating from what came next. The stranger had ventured on. இங்கே வச்சிருக்கிற வந்து பார்க்கலாம். Now they were deep in the woods. It felt so pointless. இங்கே 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 ஒன்று இருக்குல்ல. You come on, don't look at them. There is no in the direction.
The stranger spoke hesitantly. Is the campfire crowded? Let me gather myself. I'll see you there. The stranger spoke hesitantly. Is the campfire crowded? Let me gather myself. I'll see you there. இது நம்ம வந்தது இல்ல, அந்த தவளை கிட்ட இருந்து இந்த சைடா வந்தவை. அந்த இது லீவர் ஓப்பன் பண்ணும்போது மேலே ஏறிச்சு. ஜர்னல். The Wanderer's Diary. Unfamiliar trees, a path overgrown. Is this a resting place? A place between places? I call out, but mine is the only voice. A place between places. That's also called as a place. Good. The stranger spoke. You look hungry, friend. You bring any broth with you? There's a cook in the swamp. Makes a broth like you wouldn't believe. Keep telling them that it doesn't taste right. They'll keep giving you more. There's a cook in the swamp. The stranger spoke. You look hungry, friend. You bring any broth with you? There's a cook in the swamp. Makes a broth like you wouldn't believe. Keep telling them that it doesn't taste right. They'll keep giving you more. நல்லா நல்லா சொன்னா கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்களா? இது நல்லா இருக்கு டீலு. இது மேலே எங்கேயாச்சும் போகிற வழி இருக்கா இதை தவிர? நப் 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 நப். யார் இந்த சவுண்டு கொடுக்குறது? இங்க ஒரு வழி இருக்கு பாரு. I didn't notice it. The traveler spoke. You ever had roast frog, friend? A roast frog. I miss a good roast frog. Oh, how they crackle. The stranger had been forgotten. என்ன பண்ணுங்க? ஓகே. This lever. They tried to follow as best they could. But no one heard them when they fell behind. இல்ல இது இங்கே வை.
நைஸ் மேன் நைஸ். இதுதான் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்க் பண்ணுன்றது. இது எடுத்து இது 3 கிலோ வச்சுன்னு 3 கிலோ வச்சுன்னு தேடிட்டு இருந்தா முடிஞ்சிருக்காது. கீழே வச்சதால சீக்கிரம் முடிஞ்சிச்சு. The stranger looked at Ember with surprise. Someone came back for me. Thank you. Hey. The stranger looked at Ember with surprise. Someone came back for me. Thank you. You're welcome. அது இறங்குறது காமெடியா இருக்கு. சிங் 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 சிங். இது என்னடானா ரோஸ்ட் ஃப்ராக் கேக்குது. ரோஸ்ட் ஃப்ராக் நான் எங்க போறது? I think I possibly covered this area. இங்க ஓ, நான் காப்பாத்தினவங்க இங்க வந்துட்டாங்களா? 3 பேர் காப்பாத்திருக்கேன். The door was sealed shut. The ghost said, "Speak and I will listen." Help me. Go far to the east, beyond the great frog. Here a stone frog is alone, and an ember forlorn. ஓய் வழி சொல்லுதா? A stone frog is alone and ember forlorn. மேலே ஒரு ஸ்டோன் ஃப்ராக் இதோ பார்த்தா நினைக்கிறேன். இல்லையா? No, not this one. இதை கிராஸ் பண்ணுறப்போ மேலே ஒரு ஸ்டோன் ஃப்ராக் பார்த்தேன். இல்லையா? இதோ இங்க இதை தூக்கிட்டு போய் கீழே வைக்கலாம் நினைக்கிறேன். நைஸ் ஹிடன் வே. வெய் இது இருக்காது. இங்கே வா. He was solitude. The stranger was trapped, caught in a maze.
ம்ஹ்ம். இத சுத்தி கீழ இருக்கு. எஸ். இப்ப இத எடுத்து இதுக்குள்ள வச்சிடலாம். அப்படி சுத்து. இத ஏன் கொண்டு வந்து நாங்க வச்சேன்? It was hard to make sense of this place. அது மேல போய் அங்க இருந்து இது கீழ தள்ளி விடணும்னு மட்டும் நல்லா தெரியுது. அது இங்க கீழ தள்ளி விட்டு இது மேல நம்ம ஏறலாம். பட் 2 வேணும்ல? 2ஆ? இல்ல 1 போதும். இது இல்ல ஏதாச்சும் ஒண்ணு கீழ விழணும். இது இங்க போய் மாட்டிக்கும். இல்ல அப்ப இத இழுத்து பார்க்கலாம் வெளிய. Oh no. Oh no. Oh no. No no no. Mhm. Just think. இது அங்க போனோம். இந்த சைடா வந்து இப்படி பார்க்கலாம். This path is useless. ஸோ இங்கே தான் இதை பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்?
திருப்பி எடுத்துட்டு இருந்தது இங்கே வச்சுட்டேன். இங்கே வச்சுட்டு தென் வாட் ஷுட் ஐ டூ நெக்ஸ்ட்? இதுக்கு முன்னாடி பஸ்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. இந்த பஸ்லையும் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. நோ பாசிபிலிட்டி. ஸ்ட்ரைட்டாக இங்கே தான் முட்டோம். இங்கே வந்து முடிச்சுட்டு அங்கே போகிறதுக்கு வழி இல்லை. எதுவும் பண்ண முடியாது. மறுபடியும் சேம் அந்த இடத்துக்காக வந்துட்டு இருக்கேன். இங்கே போய் நான் பண்ண போகிறேன். சம்ஹவ் இதை கனெக்ட் பண்ணணும். இங்கே உன்னை தூக்கிட்டு வந்து போடணும். ஆனால் இங்கே எப்படி தூக்குறது? ஓகே, now I got some idea. I don't know it's gonna be working or not, but let's give it a try.
இதுவும் வந்து மாட்ட தான் செய்யும். வெயிட். ஓகே, முடிக்க போகிறேன். புஷ் 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 புஷ். The trail just kept on closing. Yes, முடிச்சாச்சு. The stranger's voice was hoarse. I just need some time, I think, to see things clearly. Okay, take your time. The stranger's voice was hoarse. I just need some time, I think. என்னது? The stranger's voice was hoarse. I just need Continue some and time, wait. I அவ்வளவுதான். think, to see things clearly. இந்த வழிக்கு வந்தானா? ஓ, வரல நான். The stranger had blazed their own path. Created their own rock, their own islands. இது கொஞ்சம் ஈஸியா தான் இருக்கு. They did not need Ember's kindness. But still, Ember stayed.
building a bridge should it ever be needed. The stranger met Ember's eyes. The two shared a moment of silence. அவ்வளோதான். The stranger met Ember's eyes. The two shared a moment of silence. ஓகே, இதை கீழே தான் போனோம். இங்கே ஒன்று இருக்கு. The traveler said, "You sailed in here. Where's your boat? Friend, you need a boat. ஆமாம். Go see the builder in the caves. Tell them I'm sorry I never came back." ஓ, tell them sorry I never came back. அப்படி சொன்னால் போட்டு கொடுத்துருமா? The Ember was curious. "I'm headed for the crossroads. It's not... I've heard there's a nest there. A safe place." இதுக்கும் வந்திருக்கேன் பாண்டு. Goodbye. If you need help catching anything, you just ask. ஸோ கேட்ச் எனிதிங்கிறதுக்கு அந்த இதுதான் எடுக்கிறதுக்கு நினைக்கிறேன். அந்த ஒரு காக்கா தூக்கிட்டு போய் பளபளன்னு ஒன்று போட்டுச்சு. ஒன்று ரெண்டு. Help me. Said, "Speak and I will listen." West of here, a cruel stone compound. Locked away without a key, an Ember turned forlorn. அதான் தெரியுமே. சரி, மேலே எங்கே ஏறி ஏறி பார்க்கலாம் என்னென்ன இருக்குன்ட்டு. ஓகே, இன்னும் ரெண்டு இருக்கு. ரெண்டு முடிச்சிட்டா இந்த ஸ்டேஜ் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்த இடத்துக்கு திரும்பி போனது போல. ஒருத்தர் போய் பார்க்கலாம் இந்த இடத்துக்கு திரும்பி. ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணுறான்னு தெரில. இங்கே தான் ஃபயர் வழி காட்டுச்சு.
see there's one way, but I The think path was blocked. it's blocked. Oh, Foxes howled into the night. The only reply was silence. okay, இதுக்கு மேலே ஒன்றும் இல்லை. ஜேர்னல் இருக்கு, இந்த செடி மறைச்சிக்கிட்டு இருக்கு. அண்ட் இவன் நம்மளை பார்த்த ஒன்று குடுக்குன்னு முடிப்பான். இதுதான் நம்ம புழு எடுத்தோம். எஸ், அண்ட் மேலே போனோம்னா The cave entrance was overgrown with dry brambles. The cave entrance was overgrown. இது என்னது? கிளிக் பண்ணாது வேற எங்கேயோ கொண்டு போகுது. நெருப்பு நெருப்பு எச்சரிச்சு இல்லாமோ? இது யோசிக்கலையேப்பா. கிளிக் நம்பர் டு ட்ராப் த ஐட்டம். இங்கே நெருப்பு எரிந்து போ. Ember found the wanderer's diary. The oily smell of frogs. They know more than they will say. They watch me watching them. They watching them. யார் அந்த they? ஆயிலி ஸ்மெல் ஆஃப் ஃப்ராக். உனக்கு கேட்டுச்சுல்ல ரோஸ்டட் ஸ்மெல், என்னது ஃப்ராகோட ரோஸ்டட் ஸ்மெல் வருதா அப்படின்ட்டு. காக்கா காக்கா ஒன்று பண்ணல. கேவுக்குள்ளே போகலாம். குகை. ஓ ஸ்பைடர் காணுவானா? The broken net hung ominously around the skeleton's neck. Okay, broken fish net. Super. அதுதான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்துச்சு. அது உனக்கு ஏதாச்சும் உதவி வேணும் என்கிட்ட கேளு, என்கிட்ட கேளுன்ட்டு. Shivered in the cold. They'd moved through such dark places. They lay down and closed their eyes.
என்ன எடுக்க முடியல? ஒன் கேதர். ஓ, குச்சி வேணுங்களா எடுக்கிறதுக்கு? Warmth was a distant memory, stolen by the passing miles. The stranger blinked at Ember. Is it morning already? How long have I been asleep? இந்த டயலாக் ஆல்ரெடி கேட்ட மாதிரியே இருக்கு. ஏய், ஓ இந்த இடம் இன்னும் ஒன்று தான். அங்கே அந்த ஃபிஷர்மேன் கிட்ட போய் கொடுத்தா அவன் ஒரு நெட்டு சரி பண்ணி தருவான்னு நினைக்கிறேன். நினைக்கிறேன் இல்லை, சரி பண்ணி தரணும். I need some help. The fisherman noticed the broken net Ember was carrying. Let me have a look. See what I can do. With a silk thread, the fisherman carefully knotted it together. With each knot he tied, a net began to form. Here you go. Good as new. நைஸ். இப்போ நான் ஒரு மறுபடியும் பின்னாடி போயிட்டு அந்த சாவி எடுக்கணுமா? He was nestled between the reeds, but it was just out of reach. ஃபிஷ் நெட். கேட் கீ கிடச்சிருச்சு. அண்ட் 7வது என்னச்சு அது தெரியலையே. ஏதோ 7வது பொம்மை. 7வது பொம்மையை நம்ம காப்பாற்ற போகிறோம். The old gate was locked. Ember placed Open it sesame. in the lock and slowly began to turn it. இது நம்ம தான் திருப்பணுமா? Submerged. The stranger gasped for breath. Dark water slipping above their head.
அதை எடுத்தால் மறுபடியும் தண்ணி வருமா? வரல. சந்தோஷம். எங்க வை மறுபடியும் கீழே வா. The sea didn't care if they sank or swam. Slowly the tides ebbed, washing over old walls. A safe harbour emerging from the inky depths. Ember reached out a hand. The stranger looked down. The ground feels good beneath my feet, friend. அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. அது எதுவும் பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு. அண்ட் ஃபைனலி இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற 7 நம்ம பிடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். நான் இந்த வீடியோ இங்கே தான் கட் பண்ணிக்கிறேன். Until then, bye bye. Have a good day. Take care of yourself.